daily vlogs. How is everybody? Hope you all are keeping fine. මට නම් නිවාඩු දවසේ නැගිට ගමන් තියෙන තේ එකක් බොන ෆීලිං එකක් තමයි. මං කොහොමටත් සෑහෙන තේ බොනවා. මම ලංකාවේ හිටියත් පිටරටක හිටියත් දැන් අවුරුදු 10ක විතර ඉඳලා පුරුදු වෙලා ඉන්නේ හොඳට කහට තියෙන zesta තේ වලට. ඒ නිසා කැලිෆෝනියා වල මම දැන් ජීවත් වෙන සිටි එකේ සිංහල කඩෙන් zesta තේ ගන්න මම අමතක කරන්නේ නැහැ. අදත් මම සුපුරුදු විදිහට ඉතින් මගේ තේ එක හදාගන්න. There you are. There you are. You're already outside. What do you want to do? You want to play ball? You want my tea? No. Okay. මම සතියකට එක පොතක් හරි කියවන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් සතියේ දිනවල ෆුල් ටයිම් රැකියාවක නිරත වන නිසාත් රැකියාව වේලාවෙන් පසු ව්‍යායාම කටයුතු සඳහා ජිම් එකට යන නිසාත් පොත් කියවීමට ලැබෙන අවකාශය බොහොම අඩුයි. ඒත් සතියන්තයේ මම මේ සඳහා කොහොම හරි අවකාශය ලබා ගන්නවා. ගිය සිකුරාදා ඉඳලා මම මේ කියවන නවල් එක ඩැනියල් සිල්වා කියන මිචිගන් වල ඉපදුන ඇමරිකානු කතුවරයාගේ නිර්මාණයක්. ඒක තමයි The Cellist. මේක හරිම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං ප්ලොට් එකක්. මේකේ මනි ලොන්ඩරින් ගැන හරිම ෆැසිනේටිං ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ලංකාවෙත් පසුගිය ආණ්ඩුවල් කාලවල් වල අපිට බොහොම ෆැමිලියර් මාතෘකාවක් මනි ලොන්ඩරින්. මේක true story එකක් බේස් වුණ එකක්. විඩ්‍රාන් ස්මයිලොවිච් කියන එහෙම නැත්නම් The Cellist of Sarajevo කියන පුද්ගලයා වටා ගෙතුණු කතාවක්. සරයේවෝ බොස්නියා සහ හර්ට්සෙගෝවිනා වල තමයි කතාව දිගහැරෙන්නේ. මම තාම පොතේ කාලයි කියවලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ආසාවෙන් කියවගෙන යන පොතක්. අදත් ඉරිදා නිසා මම උදෙන්ම මේක කියවලා තමයි ඇඳෙන් බස්සේ. දැන් තේ එකක් හදාගෙන ආපහු එළියේ පොඩ්ඩක් ඉඳගෙන නැවතත් කියවන්න පටන් ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම තේකකුත් හදාගෙන නිවි සැනසිල්ලේ පොත කියවන්න හිතාගෙන පොඩ්ඩක් එලිමහනට බැස්සට මාව සෙල්ලමට අල්ලගන්න එක්කෙනෙක් දොර ගාවට වෙලා බලන් හිටියා. ඒ තමයි මගේ කකුල් හතරේ යාළුවා බෑ. එයා හරිම හොඳ ළමෙක්. ඒ නිසා එයාත් පවුනේ ඉතින් මම පොත පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා එයාත් එක්ක බෝල සෙල්ලම් කරනවා දැන්. එයා හරිම ආසයි සෙල්ලම් කරන්න. එයාටත් එක්සර්සයිස් ඕනේනේ ඇඟට. මෙයා බූ මැස්ටිෆ් කෙනෙක්. තඩියෙක් වුණාට හරිම ආදරණීය සතෙක්. ඉතින් මම එයාත් එක්ක බෝල සෙල්ලම් කරලම පොත කියවන්න හිතාගත්තා. Ah, there you are.
Barry. Bear. Come on. ඉතින් ඔය විදියට තමයි මගේ සැනසිලිදායක ඉරිදා උදෑසන ගෙවුනේ. මෙයාත් එක්ක ටිකක් සෙල්ලම් කරලා මම නැවතත් නවල් එකට බැස්සා. කොහොමටත් අද දවසම මට තියෙනවනේ. අද කොහෙවත් යන්න අදහසකුත් නැති නිසා තව chapters කීපයක් කියවලා ඉවර කරගන්න පුළුවන්. මම කොහොමටත් සත්තුන්ට ස්වභාව ධර්මයට බොහෝම සමීප කෙනෙක්. කොයිතරම් කාර්යබහුල අවිවේකී ජීවිත අපි ගත කරත් මේ රටවල් වල මම ගහක කොළයක මලක සුන්දරත්වයක් විඳින්න අමතක කරන්නේ නැහැ. මං හරි ආසයි මේ විදියට විවේකීව එලි මහනේ කාලය ගත කරන්න. එතකොට ජීවිතේ හරි බැලන්ස්ඩ් ගතියක් දැනෙනවා. සැනසෙල්ලි ජීවිතේ විඳිනවා වගේ හැඟෙනවා. එහෙනම් අදට මම නවතින්නම්. තවත් vlog එකකින් හමු වෙමු. සුනාලි vlogs subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. Are you tired? Are you tired playing ball? You want to relax? Okay, I'll bring you your lunch, okay? Stay outside. Stay outside for a while, okay? Go relax. Go drink your water.